warm greetings to all sisters and brothers and friends. Мои самые теплые пожелания моим братьям, сестрам и друзьям. It was a bit surprising for me. A lot of people turned up. I thought, being a Saturday morning, there may be very few people. Для меня большое удивление, что так много людей собралось сегодня в этом зале, поскольку я знал, что сегодня суббота, субботнее утро, и я не ожидал такого большого числа людей. I visited Moscow very long time back. It was 1981 or 82. Я посещал Москву очень много лет тому назад, кажется, это был 81 или 82 год. At that time, we were guest of the Supreme Patriarch of Moscow and all Russia of the Russian Orthodox Church. В то время мы были гостями патриарха всея Руси, Русской Православной Церкви. It was a huge conference called World Religious Workers Conference. Это была грандиозная, колоссальная конференция, которая собрала представителей разных религий. Конференция представителей мировых религий. At that time, Russia was still under communist regime. В то время Россия по-прежнему существовала в рамках коммунистического режима. And I never met any Russian Buddhist at that time, although we stayed here more than 8 days. Хотя мы провели в России тогда больше 8 дней, я не смог повстречаться ни с единым буддистом. Thereafter, I passed through few times from Moscow, but I had no chance to meet any people. Затем я еще раз проезжал через Москву неоднократно, но мне так и не довелось встретиться с буддистами. Time passed very quickly, and also the social, politics, economic changes a great deal. Время летит очень быстро, социальная политика и экономика стремительно меняются. This time, actually, I attended a conference in Buryatia, which was academic nature, Buddhism in the changing world. So this is my first visit to Buryat and Kamic republics. На этот раз я прилетел для того, чтобы принять участие в академической конференции, которая носила название «Буддизм в изменяющемся мире», и это был мой первый визит в Бурятию, первый визит в Калмыкию. It's indeed very refreshing to see the younger generation very enthusiastic to learn their own roots and cultural heritage as well as Buddhist Dharma. Я почерпнул огромное вдохновение в своих встречах с молодыми буддистами, молодыми людьми и увидел, насколько они полны энтузиазма, как сильно они хотят возрождать свои корни, возрождать свое культурное наследие, которое было у них в прошлом. During the last around 20 years, many monasteries have been rebuilt. New monasteries are also coming up. Many students from these 3 Buddhist republics who went to India to the Tibetan monastic institutions and other academic institutions for study and come back. And there was a lot of progress, which is very encouraging. На протяжении последних 20 лет в 3 буддийских республиках воссозданы монастыри, которые существовали прежде, построены новые. Очень многие монахи и ученики из этих 3 буддийских республик отправлялись на обучение в монашеские университеты в Индии, а также в академические институты тибетского сообщества в эмиграции. И на сегодняшний момент многие из них возвратились в свои республики, и для меня было очень приятно всех их видеть.
apart from the traditionally Buddhist community, there are a lot of non-Buddhist community. They are also interested learning Buddha Dharma, and a number of Buddhist centers have been coming up, including in Moscow and other places. Но помимо существования в вашей стране традиционных буддийских сообществ, стали также появляться новые люди в других регионах, где прежде буддизм не был распространен. И на сегодняшний момент люди в этих местах проявляют интерес к буддийской дхарме, и так появляются буддийские центры в Москве и в других городах. Buddha Dharma is basically not a missionary tradition. Buddha never encouraged to ask people change their spiritual faith. Whatever their traditional faith, they should remain in that. So that's why Buddhist teachers are not allowed to voluntarily offer any teaching unless the listeners are really wanted to listen something. Буддийская дхарма по сути не носит миссионерского характера. Будда никогда не приветствовал переход человека из одной веры в другую. Он всегда подчеркивал, что очень важно сохранять приверженность своему традиционному вероисповеданию. И по этой причине буддийским учителям не разрешается, не рекомендуется даровать учение, если их об этом не попросили. In spite of that, during last 50-60 years, not only in the West, all over the world, a lot of people are genuinely interested to learn, to study Buddha's teachings. Perhaps this is consonant, this is acceptable to the postmodern period. Несмотря на это, за последние 56 лет не только в западных странах, но и по всему миру люди проявляют повышенный интерес к буддийской дхарме и стараются изучать учение Будды. По-видимому, это происходит потому, что учение Будды созвучно нашей эпохе постмодернизма. As a matter of fact, His Holiness the 14th Dalai Lama have categorized the Buddha's teachings into three disciplines. The first is Buddhist science, which is dealing with the ground reality, and the second is Buddhist philosophy, which is built up on the actual things, and then thirdly, the Buddhist Dharma, that is only for the Buddhist people how to get enlightenment through the practice. Именно по этой причине его святейшество Далай-лама XIV выделил в учении Будды три основных категории, три основных направления. Первое направление – это буддийская наука, это то, что описывает основополагающий уровень реальной действительности. Второе – это буддийская философия, это то, что описывает существующий порядок вещей. И, наконец, вера. Вера – это то, что предназначено для тех людей, которые действительно считают себя буддистами и хотят с помощью буддийского учения достичь состояния пробуждения. And accordingly, His Holiness lead a dialogue, interaction with the modern science people, which includes the physicists and the neurologists and the psychologists and many other disciplines with the Buddhist science and Buddhist philosophy for the last more than 30 years, and which has attracted a number of well-known scientists to learn Buddhism with great interest. Его святейшество Далай-лама в этой связи поддерживает диалог с современными представителями научной мысли, прежде всего с учеными, работающими в таких областях, как физика,
нейробиология, психология, а также другие дисциплины. И этот диалог продолжается последние 30 лет, он обнадеживает, и он показывает, что люди, которые принимают в нем участие, а это зачастую действительно выдающиеся ученые, они хотят изучать философскую и научную составляющую буддизма. I am not trying to say that Buddhist knowledge is completely compatible with modern science, or neither I would like to say that Buddhism is a scientific knowledge. In spite of that, there are a lot of things which can help each other. Я не буду утверждать, что буддизм прекрасно соотносится с современной наукой. Я также не буду утверждать, что буддизм – это научное знание. Однако, тем не менее, буддизм и наука сегодня могут оказаться полезными друг другу в самых разных областях. Buddha gives utmost importance to individual's capacity and rational mind to learn whatever it may be. Будда придавал огромное значение индивидуальным наклонностям или особенностям человека, а также пытливому уму, желанию познать. That's why Buddha have said that you should not believe anything just on the basis of that it was been said by Buddha, and Buddha is very great person. Именно по этой причине Будда говорил, что не следует принимать на веру любое из его слов, просто потому что оно было произнесено Буддой, и он говорил так, несмотря на то, что он был поистине величайшим человеком. Whatever I have said must be examined by your own rational mind through logic and reasoning, and find for yourself whether it's true or false. Будда говорил, что все то, что я произношу, вы должны подвергнуть исследованию, применяя свою собственную логику, рациональное мышление, рациональный анализ, и на собственном опыте выяснить, правдиво ли мое учение или же нет. This principle goes everywhere. So today in our interaction, our dialogue, whatever I say, don't believe just a Buddhist monk have said it. You just examine it for yourself. Этот принцип распространяется повсеместно, в том числе и на нашу с вами сегодняшнюю беседу, на нашу встречу. Поэтому, что бы я сегодня не произносил, пожалуйста, не принимайте это на веру, потому что так сказал этот буддийский монах, но подвергайте мои слова тщательному исследованию. If anything is acceptable to your rational mind, to your reasoning mind, then consider it, otherwise just forget. Если вы найдете нечто в моем учении, что будет приемлемо для рационального мышления, для вашего аналитического ума, то вы можете это принять, а иначе можете попросту позабыть. So today's topic is meditation is tool of Internal transformation. Наша сегодняшняя с вами тема – медитация как инструмент внутренней трансформации. This is a important question and important topic to examine, but our problem is the language barrier. I am speaking some unfamiliar language, and then it is again translating to your own language. So when it reaches to you, it is almost third hand. Эта тема очень важная тема для обсуждения, но единственная проблема, которую я здесь усматриваю, это то, что между нами существует языковой барьер. Я говорю с вами не на своем родном языке, и вы слушаете меня в переводе. Так что к тому времени, когда эта информация достигает ваших ушей, это уже, так сказать, информация из третьих рук. In spite of that, both of us have some internal connection or contact. In spite of the language barrier, we might be able to communicate something with each other. Но в силу того, что между нами существует некая внутренняя связь или внутренний контакт, какую-то часть информации мне все-таки удастся до вас донести. Now the first word is meditation, and then the second word is inner transformation,
and then the third was the tool, and then how to do it properly, and what are the hindrances, and how to come up. So these are number of things which are which each world involves a great in depth, and might have scope to discuss days together. Итак, первое, что мы должны обсудить, что такое медитация. Следующая тема для обсуждения, что такое внутренняя трансформация. Затем, что такое инструмент внутренней трансформации. После этого вы попросили меня объяснить, в чем состоят возможные преграды или ошибки на пути углубления вашей практики. Как вы видите, тема весьма обширная и весьма глубокая, и сама по себе она может потребовать многодневного обсуждения. The English expression meditation is being used as equivalence with the Sanskrit expression of bhavana. Слово meditation или медитация используется для того, чтобы передать значение санскритского термина бхавана. Being different language, sometimes it is very difficult to convey exactly what the original word means into some other different language expression. Поскольку мы имеем дело с разными языками, то зачастую оказывается очень сложным передать полный объем значения слова на одном языке, передать его другим выражением на втором языке. Each different spiritual tradition have different ways of meditation, of bhavana. Therefore, all kind of meditative practice cannot be taken on a similar level. В самых разных духовных традициях существуют разные медитации или разные упражнения, которые можно обозначить термином бхавана. Поэтому мы не можем говорить о медитативных практиках разных традиций как о чем-то совершенно сходном. Today I'll try to talk about meditation from the Buddhist viewpoint. Сегодня я хочу рассказать вам о медитации с буддийской точки зрения. In the Buddhist terminology or a Buddhist way of looking at things, there are three different levels of mental activity in a course of learning. В буддийской терминологии или согласно буддийскому мировоззрению выделяется три уровня ментальной активности, которые проявляются в процессе обучения. When we learn something which is unknown to us, we have to go through three different levels of learning mind. Когда мы изучаем нечто неизвестное для нас, то наш ум проходит три ступени в процессе обучения. The first level is just to get the information by hearing, by reading, or through internet, whatever it may be. You just have information to your mind which is not examined by yourself. Is only information. Either you read from the book, or you hear from the someone, or whatever the medium may be. You just get a new information, and that is the first stage. We call it knowledge at the level of hearing. Первая ступень – это накопление определенных знаний. Эти знания мы можем услышать от кого-то, мы можем прочитать о них в книгах, или мы можем почерпнуть информацию из интернета. Мы можем использовать самые разные источники, самые разные средства информации. На этом этапе мы не исследуем ту информацию, которую получаем. Мы лишь накапливаем, будь то из книг, будь то из других средств связи,
И эта первая ступень носит название обретение знаний, обретение информации посредством слушания в буддийском контексте. That knowledge of hearing can be correct or can be false. Это знание, которое мы получаем в процессе слушания, может быть правильным, а может быть и искаженным. That knowledge shall have to be go through your own contemplation, your own examination, and you inquire into that, you examine into that through your contemplation of your mind, and then it goes on for quite some time and reach to your own conclusion. Полученные нами знания на первой ступени в процессе слушания мы затем должны подвергнуть осмыслению, должны подвергнуть исследованию. Здесь мы задействуем наш ум, способный к анализу и размышлению. Это занимает определенное время, после чего мы приходим к выводам. And that knowledge is authentic knowledge, your own knowledge, because you have examined it through your rational mind and through contemplation, and you get a result or you get to a conclusion, and that can be dependable. Это знание можно считать аутентичным, его можно считать вашим собственным, потому что вы сами подвергли его осмыслению, подвергли его анализу, именно поэтому это знание можно считать аутентичным, надежным. That knowledge is called knowledge of contemplation. Это знание, которое носит название знание, получаемое в процессе осмысления. And authentic and dependable. Это знание аутентичное, это знание надежное. But still that knowledge is at the level of thought. Но все же это знание продолжает существовать на уровне мысли. Thought always deals with the images. А мысли имеют дело с образами, not with the reality. А не с реальностью как таковой. The thought in the form of the knowledge in the form of thought, which is dealing with the image, shall have to be transformed into a perceptual knowledge. Это знание, которое имеет форму мысли и которое проявляется через образы, его нужно перевести на следующий уровень, на уровень прямого восприятия. That is to be done through meditation. И именно этого мы достигаем в процессе медитации. And that's why meditation is the only instrument for the inner transformation. Вот почему медитация – это единственный инструмент для внутренней трансформации. Inner transformation basically meaning from an experiential level of knowledge, which is in the form of thought, into a perceptual knowledge. Внутренняя трансформация, инструмент трансформации подразумевает, что знания, которые мы получаем на опыте, то есть посредством косвенных переживаний, мы затем переводим на уровень прямого восприятия, прямого знания, непосредственного знания. How the process of transformation we shall talk later stage. Чуть позже мы с вами расскажем о том, как именно происходит этот процесс внутренней трансформации. Now the question arises, what is meditation? Теперь вопрос, который следует задать, что такое медитация? Meditation is a mental activity at the level of an authentic knowledge. Медитация – это ментальная активность, осуществляемая на уровне аутентичного знания. You have examined some information from your contemplative mind and reached to a conclusion, then you can begin to meditate on that conclusion or on that finding. Вы что-то исследовали в процессе размышления, в процессе осмысления и сделали определенные выводы. Теперь вы готовы к тому, чтобы начать медитировать на эту тему касательно тех выводов, которые вы сделали. For example,
your teacher told to you all the composed things are impermanent. Представим, что ваш учитель сказал вам, что все составные явления непостоянны. And on the basis of that information, you examine how the composed things are impermanent. И взяв за основу это высказывание вашего учителя, вы провели анализ, чтобы выяснить, действительно ли составные вещи непостоянны. And you reach to an understanding, yes, all the composed things, all the things which are come out of cause and conditions are impermanent. Through your analyzation, then you have a thought level understanding of that impermanence. Вы провели соответствующий анализ и пришли к выводу, что да, действительно все составные явления, другими словами, все те явления, которые возникают в процессе причин и условий, они непостоянны. Вы пришли к такому выводу, вы обрели знания на уровне мысли. Then you begin to meditate on that nature of impermanence, and for great period of sustaining and perpetuating meditation, then your thought level understanding will be transformed into perceptional understanding. И вот вы начинаете медитировать теперь о том, что природа всех вещей, всех составных вещей непостоянна, и вы подвергаете этот вывод очень долгой и очень тщательной медитации. И таким образом вам удается перевести эту информацию, которая существовала в вашем уме на уровне мыслей, в непосредственное восприятие. For example, meditating on the subject of selflessness or the shunyata, Мы можем, например, медитировать о такой теме, как бессамостность или шуньята. you begin the meditation from the understanding of shunyata from your thought. Мы начинаем с того, что отталкиваемся от понимания того, что такое шуньята на уровне мысли. Constantly meditating on that, then you will reach to the scene of shunyata from your perceptional mind. Мы начинаем постоянно медитировать о том, что такое шуньята, и достигаем того, что можем непосредственно воспринимать пустоту. And that perceptional mind sees the shunyata directly, not with the image. Этот ум воспринимающий, он уже видит шуньяту, пустоту напрямую. Здесь нет опоры на некий образ. That direct seeing has the potential to eliminate the ignorance. И именно у такого прямого видения или прямого восприятия и есть сила, способность уничтожать неведение. And at that time, your mind transforms from imaginary knowledge to a direct knowledge and become a elevated level. We call it Arya Marg. И в этот момент и происходит преобразование нашего ума. Наш ум преобразуется, мы восходим от того знания, за которым стоят образы, к непосредственному прямому знанию, прямому восприятию. И в этот момент наш ум как бы поднимается на ступень выше, он становится тем, что мы называем Арья Марг. Now, how to meditate and what is meditation? So generally we can divide or classify the ways or method of meditation into three different categories. Теперь о том, что же такое медитация и как, собственно, медитировать. Говоря широко, мы выделяем три основных метода или три основных уровня медитации. The first category is to find an object and then concentrating on this. And this is a kind of meditation. You are trying to achieve the concentrative mind, the shamat mind, and that is one way. Find an object and put the entire mind on it
without any distraction to achieve a full power of concentration. Первая разновидность медитации или медитация первой категории – это когда мы выбираем для себя какой-то объект для сосредоточения и на нем сосредотачиваемся, желая достичь состояния полного сосредоточения или шамадхи. Здесь мы стараемся научиться полностью концентрироваться на объекте, избегая каких бы то ни было отвлечений. This is one of the ways, and today majority of the so-called meditative practitioners do mostly the concentrative meditation. Это один из видов медитации, и сегодня, если мы возьмем большинство практикующих, большинство созерцателей, то они уделяют время именно этому виду медитации. And the second category of meditation is cultivation of the mind in a certain specific way. Следующий уровень медитации – это медитация, когда мы определенным образом развиваем свой ум. For example, I am meditating on loving kindness, or I am meditating on bodhicitta. That is not meditating on an object, but you are trying to cultivate your mind in the nature of loving kindness. Например, это может быть медитация о любви, о любящей доброте или об бодхичитте. Здесь мы не выбираем любовь или любящую доброту или бодхичитту в качестве объекта нашего сосредоточения, но пытаемся эти качества перенять, сделать их частью своего ума. That is not practicing concentration, but practicing cultivation of the mind. То есть здесь мы практикуем не сосредоточение ума, но здесь мы развиваем ум. When your mind is full of hate and anger, you just contemplating the demerits of anger and hate, and to convert the anger and hate to a love or to a kindness. Например, если наш ум захвачен гневом и ненавистью, то здесь мы начинаем медитировать, размышлять об изъянах гнева и ненависти, и наша цель здесь перевести наш ум из гневного, ненавидящего в любящий, в ум исполненный доброты. That needs a lot of arguing and reasoning, so therefore this is quite different from concentrative meditation. Для медитации этого рода необходимо очень много размышлять, необходимо очень много доводов, поэтому по своей сути этот вид медитации и первый вид медитации существенно различаются. The third kind of meditation, which is not commonly used by everybody, but basically it is used by the tantric practitioners, that is visualization meditation. Третья разновидность медитации, она используется не так широко, в действительности ее применяют в основном те, кто практикует тантру, тантрические практики, и это медитация, которая включает визуализацию. Visualizational meditation means neither you are concentrating nor you are cultivating, but you are just visualizing something. For example, you are visualizing an image of your deity or Buddha in front of you, or yourself, your body is converted into Buddha's body or some deity's body, and visualizing that image in a great clarity. Здесь мы занимаемся не концентрацией и не взращиванием, развитием ума, но здесь мы занимаемся, так сказать, мысленными представлениями. Мы стараемся представить себе, например, божество перед собой или Будду перед собой, или же мы стараемся представить свое собственное тело как преобразованное в тело божества или в тело Будды. Мы удерживаем вот такую визуализацию. All these three different ways of meditation again can be involved into two different categories.
One is analytical and the other is concentrative. Все эти три уровня медитации, в свою очередь, можно отнести к одной из двух крупных групп. Это либо аналитическая медитация, либо медитация однонаправленного сосредоточения. All meditation has to be combined, these two, analytical meditation and concentrative meditation. For example, in the concentrative meditation, you have to adopt analytical meditation in the beginning to find an object of concentration. At that level, your meditation is in the nature of analytical, big, small, clear, unclear, whatever you are finding the object of concentration. Then once you find the concentration, then you just concentrate upon that. That is concentrative meditation. В тантрической визуализации мы стараемся добиться максимальной ясности. Так вот, любая медитация, какой бы мы ни занимались, должна включать в себя обе эти составляющие, и однонаправленное сосредоточение, и аналитическую медитацию. Например, если мы занимаемся однонаправленным сосредоточением, то на первом этапе мы должны обратиться к аналитической медитации для того, чтобы выявить для себя объект нашего сосредоточения. Мы должны его проанализировать, найти его, определить, что это за объект, большой он или маленький, ясный он или неясный. И вот так, установив для себя объект медитации, мы уже можем полностью на нем сосредотачиваться. Similarly, in the process of cultivating meditation also, you are cultivating the kindness, you need a lot of analyzation, analytical and examination. То же самое можно сказать и о втором виде медитации, когда мы развиваем или взращиваем свой ум. Например, мы хотим развить такое качество, как доброта. Для того, чтобы этого добиться, нам необходимо сначала проанализировать доброту достаточно подробно. Through that analytical meditation, you find some finding or conclusion, then you just concentrate on that. В процессе аналитической медитации мы приходим к какому-то выводу и затем концентрируемся на том выводе, который мы достигли. And the third kind of visualization meditation also, in the beginning, when you begin to the visualization, you have to go into the details of visualization. And once you find the details quite clear, then you begin the concentrative meditation on it. То же самое касается третьей формы медитации, визуализации. Прежде чем приступить к сосредоточению на той или иной визуализации, нам нужно сначала проанализировать, продумать все эти тонкие детали данной визуализации. Когда эти детали визуализации представляются нам достаточно ясными, мы можем переходить к сосредоточению на них. For the practice of shamat, or for practice of concentration, the concentrative meditation is the main, but analytical meditation is just its subsidiary. Если мы хотим добиться шаматхи, то есть полного сосредоточения, то, конечно, мы преимущественно посвящаем себя однонаправленному сосредоточению. Но аналитическая медитация здесь тоже присутствует в виде побочного явления. And for the cultivational meditation or visualizational meditation, the analytical meditation and concentrative meditation goes almost 50-50. They are equally important. Если мы возьмем второй уровень медитации, то есть развитие или взращивание ума, и третий визуализацию, то в обоих этих видах медитации аналитическая составляющая медитации и однонаправленное сосредоточение играют равно важную роль. The culmination of the concentrative meditation, when you achieve the ability to concentrate, that is called shamat. Когда мы добиваем кульминации медитации и сосредоточения, называется то, что определяется словом шаматха. Когда мы способны достичь шаматхи, то это наивысшая точка сосредоточения. And the culmination of the analytical meditation,
when you achieve the full power of the examination or analyzation, that is called vidarshana or vipassana. Кульминацией аналитической медитации является тот момент, когда мы обретаем полную силу, полную способность исследовать, анализировать, и это то, что носит название випашшана. So usually any practitioner should achieve shamat, the concentrative mind first, and once you achieve the full shamat, then you go to the analytical and get the vipassana. Finally, to achieve the transformation of mind, then you need the equal strength of both. Обычный практикующий начинает с того, что развивает в себе шаматху, то есть практикует сосредоточение и добивается шаматхи. И после этого он занимается аналитической медитацией и приходит к випашшане. И если человек хочет действительно трансформировать, преобразовать свой ум, то шаматха и випашшана должны быть у него равной силы. Whatever kind of meditation may be, all this meditative practice is only the practice of mind. Какой бы вид медитации вы для себя не выбрали, любое это упражнение всего лишь упражнение, задействующее ум. All human individuals consist of, what is a person? The person consists of a body and a mind and a spirit. Что такое человек? Человек – это существо, которое состоит из тела, ума и духа. As the physical body needs a lot of facilities to sustain the body properly, it needs food, it needs drink, it needs clothes, it needs medicine, and it needs exercise. Otherwise, the physical body may not able to sustain itself. Физическое тело, ему нужно очень много различных составляющих для того, чтобы жить. Ему нужна еда, ему нужны лекарства, нужно тепло, нужны физические упражнения. Без всего этого тело не может выжить. Similarly, to maintain the mind in the healthy form, mind also needs a number of things: mental exercise, concentration, analyzation, and cultivation and visualization, without which the mind cannot remain healthy and grow. Подобным образом, если мы хотим поддерживать свой ум в здоровой форме, то также нам необходимо подвергать его различной ментальной деятельности, ментальной активности. То есть наш ум должен заниматься и сосредоточением, и анализом, и развитием, или взращиванием ума, и визуализациями. Без всего этого наш ум не может здоровым образом развиваться. As I mentioned the other day, that the majority of today's problem of humanity, which is basically caused by the disbalance of care to the mind and care to the body. Буквально на днях я уже упоминала об этом, когда сказал, что все проблемы, с которыми сталкивается человечество в современном мире, они вызваны дисбалансом. Дисбалансом, который заключается в том, что наше тело и наш ум не находятся в равновесии. Therefore, to restore the balance of mind and body, every individual needs a certain degree or certain kind of meditative practice that is absolutely necessary. Поэтому, на мой взгляд, если мы хотим восстановить баланс между телом и умом, то какая бы то ни была медитационная практика чрезвычайно необходима. Even someone is not inspiring for spiritual things or transformation of mind or achievement of path, yet just to keep a healthy body, you need a healthy mind. For that also, even someone is health conscious,
that also need certain kind of meditative practices. Даже если мы не устремлены к каким бы то ни было духовным достижениям, к духовным практикам, если мы не стремимся к тому, чтобы взрастить в своем уме путь, духовный путь, то в любом случае, если мы хотим, чтобы здоровым было наше тело, здоровым должен быть и наш дух. Now we shall go to the second question. Meditation is the tool of inner transformation, and basically we can say human mind is pure and clear by its nature. Теперь вернемся ко второму вопросу, который гласит, что медитация – это инструмент внутренней трансформации. И здесь мы можем сказать, что человеческий ум по сути ясен, по сути чист. Not only human mind, all sentient beings whosoever having a consciousness, the inner consciousness is clear and unpolluted. Ну, в принципе, мы можем говорить не только о человеческих существах, потому что это заявление в равной мере верно и для всех живых существ. Для всех живых существ, если мы возьмем живое существо, то их сознание, их внутреннее сознание обладает чистотой и ясностью. All the mental developments or the negative emotions are temporary conditioning. Все загрязнения ума, все негативные эмоции – это всего лишь временные условия, обуславливающие наш ум. Which can be removed and which can be eradicated. Они могут быть устранены, они могут быть искоренены. There are basically three different kind of delusion or contamination to a mind of sentient beings can be categorized into three. В целом, если мы возьмем омрачение или загрязнение человеческого ума или ума живого существа, то мы можем выделить три таких загрязнения. The attachment, the hate, and the ignorance. Это привязанность, гнев и неведение. The attachment and hate comes out of the ignorance. Привязанность и гнев или ненависть берут начало в неведении. The mental development of hate and attachment can be temporarily subsided or controlled by cultivative meditation of love and kindness or renunciation, so on and so forth. С загрязнениями, такими как ненависть и привязанность, можно на какое-то время справиться, их можно подавить, их можно поставить под временный контроль, если заниматься вторым видом медитации, то есть медитации развития ума, в рамках которых мы взращиваем любовь, доброту или отречение. But eradication with the source of these two developments cannot be done without eradication the source, the ignorance. Но если мы хотим полностью избавиться от привязанности и ненависти, то нам необходимо устранить сам их источник. И этим источником служит ненависть, служит неведение. Because the ignorance dilutes the individual's mind and have a wrong view about the self. Потому что неведение загрязняет сам ум человека и прививает ему неправильное искаженное представление о себе. Due to that wrong view about self, it will have a wrong view the rest of the things, the others and the outer phenomenon. Из-за того, что нам присуще загрязненное представление о самом себе, из этого будет вытекать загрязненное представление, загрязненное видение всего
остального, в частности других существ и окружающей среды. It misconceives or misgrasping the self as inherently, independently, by its own nature exists there. Это искаженное восприятие, которое заставляет нам видеть свое «я» как существующее самосущим образом, как существующее независимо, как обладающее собственным бытием. By that misconception, you hold upon an independent self which is not interdependently arising, but inherently exists there. Это искаженное восприятие заставляет нас цепляться за представление о независимо существующем «я», которое существует самосущим образом без зависимости от чего бы то ни было другого. That is, in the Buddhist terminology, we call self-grasping. Это то, что в буддийской терминологии мы называем цепляние за «я», как существующее реально. In usual conversation, many people now using the word ego. В обычной беседе люди, как правило, сегодня используют слово «эго». I think this is easier to use the term ego, so that self-grasping is a very difficult term. Мне кажется, что гораздо проще придерживаться именно такого термина, говорить об эго, нежели использовать вот такое громоздкое выражение цепляния за «я». Ego projects an independent existence of a self that makes the division between self and the others. Это эго заставляет нас проецировать некую независимую реальность «я», в силу которого мы делим весь мир на «я» и другие. That division is the cause of all conflict and also is a source of hate and attachment. Это разделение и есть источник самых разнообразных конфликтов, любых конфликтов, и это то, что влечет за собой привязанность и ненависть. Because it dilutes to see the things as it is, but it is completely colored with independent existence. Потому что это восприятие, оно совершенно по-своему окрашивает то, как мы видим вещи. Оно заставляет нас видеть, что все вещи существуют независимо. The void of self or the shunyata can only be seen if you are able to see with clarity how the self-grasping mind misconceives the self. Пустоту или шуньяту мы можем увидеть, мы можем постичь только в том случае, если мы отдаем себе отчет в том, как вот такой цепляющийся ум видит вещи. When you are able to see the misconception or the wrong grasping, then you can use the logic to search it. If that is true, then it will be able to find when you search it. Мы можем взять за основу своего размышления такое искаженное восприятие и проанализировать его, чтобы понять вот такое ложное цепляние за реальное существование. Оно правдиво, оно соответствует действительности, или же оно не соответствует действительности? Grossly speaking, someone use a harsh word and you are in anger, there is a sense that I have been insulted, an I which is completely independent, neither the body nor the mind, nor it is designated on anything, but a very independently existing an I. Говоря грубо, представим себе ситуацию, когда кто-то произнес резкое слово в гневе,
и это нас обидело и оскорбило. Мы чувствуем, что наше «я» оскорблено. Такое «я», которое испытывает это оскорбление, оно представляется нам существующим независимо. Оно существует независимо от тела, оно существует независимо от ума, и оно не является всего-навсего ментальным обозначением. And such grasping is recognized or identified, then you must begin to search where it is. It is all the 5 different aggregates of one's individuality, and each one of these, the body, the mind, the feeling, all other categories which makes the individual are not the I. All of these have become in the category of mind. And the honor of I is still separate. После того, как мы выявили, что нам присуще такое цепляние, мы должны задать себе вопрос, а где, собственно, оно находится? Что оно такое? Может быть, оно находится во всех наших 5 скандхах. Мы начинаем исследовать каждую из своих скандх, каждую из своих совокупностей, и задаемся вопросом, что такое это цепляние? Это тело, это ум, это ощущение или что-то еще. И мы приходим к выводу, что ни одна из наших скандх не может быть названа «я», не может быть названа таким цеплянием. Once you identify the ego or the self-grasping, then it will be easier to analyze and to find there's no such existence. Когда вы поняли, что такое это эго или цепляние за «я» как реально существующее, то вам легче будет прийти к выводу, что у него нет подлинного существования. Such understanding of no existence of inherently existence or independently existence of I, that is realization of the selflessness. Вот такое понимание отсутствия независимого или самосущего «я» и есть постижение бессамостности. Such realization can only get through in-depth meditation of combination of shamatha and vipassana. К такому пониманию можно прийти только в том случае, если мы занимаемся глубокой медитацией, которая представляет собой сочетание шаматхи и випассаны. And that realization changes your entire worldview. Это постижение меняет все ваше мировоззрение. And that change of worldview is the transformation. И это изменение вашего мировоззрения и есть та самая трансформация. Instead of self, there is a selflessness, and thereby the interdependently arising self is need to be depend entire universe. Мы приходим к выводу, что вот такое отсутствие «я» — это и есть бессамостность. И если наше «я» существует зависимо, то оно должно зависеть от всей Вселенной. Then there is no division between self and the other, and the self and the universe. В этом случае пропадает разделение на «я» и другие, «я» и Вселенная. By which you will able to realize what is your universal responsibility. Отсюда вытекает понимание всеобщей ответственности каждого человека. Thus, this kind of view is only achievable by intense meditation of the combination of vipassana and shamatha. Такое воззрение обретается только в процессе интенсивной медитации, сочетающей в себе элементы шаматхи и випассаны. So therefore, meditation in this case is the only instrument for the transformation of your basic worldview. Поэтому именно медитация является единственным инструментом, с помощью которого можно преобразовать ваше базовое мировосприятие. Without having a accurate worldview, you cannot transform your mind. Если у вас нет точного мировосприятия, то невозможна и трансформация ума.
because transformation mind simply means to change your view on the basis of falsehood to seeing the things as they do exist. Трансформация ума, по сути, означает, что вы меняете свое мировосприятие, и вы больше уже не смотрите на вещи, как существующие реально. Вы не приписываете им существование. Such transformation cannot be achieved by prayer or by wish or by any other effort. Такая трансформация не может быть достигнута посредством молитв или пожеланий, или с помощью каких бы то ни было иных упражнений. That's why Buddha have said that I cannot give my knowledge to you, transfer my knowledge to you, nor I can bring out your ignorance by my hand, but you have to achieve it through your own meditative mind. Вот почему Будда говорил, что я никак не могу передать вам свои знания, и я не могу своей рукой устранить присущее вам неведение. Для этого нужны ваши собственные медитативные усилия. Now, what are the hindrances to achieve a good meditation? There are so many different kind of hindrances in the beginning. So therefore, in the beginning, a person enter into meditation, a number of things need to be arranged. Теперь что же такое препятствия, которые не позволяют нам правильно, хорошо заниматься медитацией? В начале медитационной практики мы сталкиваемся со множеством такого рода препятствий, и поэтому для человека, желающего вступить на путь медитации, нужно очень много условий. Meditative person shall have to be and enter into a habit of inward looking, internalizing nature. Человек, который встает на путь медитации, созерцатель, он должен развивать в себе привычку направлять свой взор внутрь. All your sensory mind and all your thought forces scattered on outer objects alone, you cannot achieve the meditation. Если вы довольствуетесь только чувственным восприятием, а также мыслительными процессами, которые влечет за собой чувственное восприятие, то вы не сможете развить медитативный ум. Therefore, the meditation teachers have instructed what kind of place you choose and what kind of meditation room or house is needed and what kind of food and other things need to be taken care of. Поэтому учителя, преподающие медитацию, они во всех подробностях описывают, каким должно быть место, где вы будете медитировать, например, какая-то должна быть комната или какой-то должен быть дом, какой едой вы должны питаться, и описывают многие другие условия, необходимые для медитации. And also giving lot of importance to the body postures as well. Также учителя уделяют особое внимание положению нашего тела. So any meditator must have knowledge about all these preliminary things. Поэтому любому созерцателю нужно очень хорошо представлять себе вот эти предварительные условия. In spite of these preliminary things, yet these are very important unless and until you prepare all the paraphernalia things, you may not succeed in a good meditation. Несмотря на то, что эти условия носят всего-навсего предварительный характер, все-таки они чрезвычайно важны. И если вы не подготовите для себя вот все эти предварительные условия, то вы не достигнете успеха в медитации. Then during the real meditation, the two obstacles are the scatteredness of mind and the sinking of the mind. These two are the basic obstacles. Если уже говорить о том, что мы переходим, собственно, к медитации, то здесь у нас на нашем пути могут вставать два основных
препятствия. Первое – это рассеянный или отвлеченный ум, и второй – ум притупленный. In the beginning, the scatteredness is more disturbing, and when you are progressing into the practice of meditation, later stage, the sinking is more disturbing. На начальных стадиях медитации рассеянность доставляет нам больше хлопот, а потом, по мере того, как мы продвигаемся в своих занятиях медитации, большую трудность начинает представлять притупленность ума. The scatteredness or the distraction is called in Sanskrit uddat. Рассеянность или отвлеченность ума на санскрите называется удат. And the sinking nature of the disturbance is termed in Sanskrit lay. А притупленность ума, притупленное состояние ума на санскрите обозначается словом ле. When you enter into meditation, there's a lot of disturbance of thought and scatteredness. You are not able to concentrate on one point, and always goes around, and that need to be avoided by taking back the whole mind to the main point of concentration, and that is avoiding of the scattered mind. Когда мы только вступаем в медитацию, то мы сталкиваемся с тем, что наши мысли постоянно блуждают. Наш ум чрезмерно рассеян, отвлечен, и он не может сконцентрироваться из-за этого блуждания мысли на объекте своего сосредоточения. И здесь от нас требуется сделать все возможное для того, чтобы направить весь наш ум внутрь к объекту медитации. Так мы справляемся с рассеянностью ума. The scatteredness might disturb you due to the outside distraction of sound, visual things, or smell, or touch. There are many sensory objects might be the cause of scattering, but the main disturbance is your thought response to these sensory objects. И причиной такой рассеянности ума могут быть внешние раздражители, например, какие-то звуки, которые мы можем услышать, какие-то визуальные образы, которые мы можем увидеть, запахи, прикосновения и так далее. Все это может влечь за собой рассеянность. Но самое главное препятствие медитации, самый главный источник рассеянности – это наши мысли, наши мысленные реакции на то, что мы видим, слышим, ощущаем и так далее. A color is appearing to your eye, a sound is hearing to your ear, a smell is coming to your nose. These are, of course, the object of sensory mind. They distracts your mind. But unless your thought respond to it, even you saw some color, your thought does not register that color. You are hearing some sound, your thought does not register the sound. You are smelling some smell, but your thought does not register that smell. Your meditative mind will not be disturbed. Конечно, цвета могут представать перед нашим визуальным сознанием, звуки могут представать перед нашим слуховым сознанием, запахи перед сознанием, связанным с обонянием. Конечно, все это может отвлекать нас, но в действительности главным отвлечением служит именно наш мыслительный процесс. Если не происходит нашей мыслительной реакции, будь то на цвет, который предстал перед нашими глазами, на звук, который предстал перед нашими ушами, запах, который предстал перед нашими органами обоняния, если наша мысль не зарегистрировала эти отвлечения, то наш медитативный ум и не отвлечется. Avoiding or regulating the sensory mind objects necessary you may have to do, but the real thing is to control of the thought. Without controlling of thought, you may be still in a soundless dark room, yet your mind, your thought may be not able to control.
Конечно, важно контролировать или регулировать, какие объекты находятся в поле нашего зрения, в поле нашего восприятия. Это важно само по себе, но главное контролировать не внешние объекты, главное все-таки контролировать свои мыслительные процессы, потому что если мы не способны контролировать свой мыслительный процесс, то что будет происходить? Мы можем оказаться в комнате совершенно темной, совершенно, где стоит полная мертвая тишина, но все равно наш ум продолжит отвлекаться. To control the scatteredness of thought, you need two instruments. The first is we call, in Sanskrit, smirt, that means remembrance. And the second is sampragyana, that means acting on the remembrance, a kind of two guide to protect the scattering of the thought. Для того, чтобы справиться с рассеянностью ума, необходимо применение двух основных инструментов. Первый инструмент называется на санскрите смрит и переводится как пометование, а второй называется сампрагняна, и это бдительность или наше действие, совершенное в результате пометования. In today's world, the remembrance and the recognition, both of them termed by one word, that is mindfulness. Mindfulness is sometimes using for the anusmrit and sometimes using for the sampragyana. So we shall use the mindfulness. В современном мире очень часто оба этих фактора, и пометование, и бдительность, определяются одним термином. Этот термин на английском языке звучит как mindfulness и часто переводится как осознанность. Осознанность — это совокупность этих двух факторов, и мы можем далее в своей лекции именно так и определять слово осознанность. In this mindfulness, the mindfulness will act two things. The first, immediately see the scattering of the thought or the arising of the thought. And the secondly, the mindfulness acts to arise the opposition to that arising of thought. So by this way, the hindrance of your meditative mind can be avoided. Итак, такая осознанность, она может помогать нам двояко. У нее есть две функции. Первая функция — увидеть, что у нас появляется какая-то отвлекающая мысль, распознать ее, а второе — применить противоядие против такой появляющейся мысли. Если мы будем выполнять эти два процесса, то, соответственно, нам удастся одолеть рассеянность нашего ума. When thought arises, we are not able to recognize it. Quite after some time you recognize it. So therefore, the practice of mindfulness is to practice the mind to recognize the arising of scattered thought immediately when it arises. Когда мысль появляется в нас, то мы распознаем ее не сразу. Проходит какое-то время, прежде чем мы ее выявляем. Вот появилась мысль. Поэтому здесь практика осознанности ведет к тому, что мы учимся как можно быстрее распознавать проявление мысли. The second task to the mindfulness is to stop that thought. Вторая задача осознанности заключается в том, чтобы остановить эту проявившуюся мысль. Bring back your concentration to the object of meditation. И вернуть нашу концентрацию к объекту медитации. Now, how to stop that arising of thought? That is a difficult question. А как же нам, собственно, останавливать эти проявляющиеся мысли? Как этого не допустить? Это довольно трудный вопрос. In the various meditation manuals or treatises, they give different kind of methods. В различных трактатах по медитации, в различных учебниках по медитации приводятся разнообразные методы. One method
recommended by Mahamudra tradition seems to be effective. Один из методов, который рекомендует нам традиция Махамудры, он представляется мне эффективным. This is also very much recommended by a contemporary thinker, Jiddu Krishnamurti. Он также, именно этот метод рекомендуется современным философам, мыслителям Кришнамурти. That is just to see the face of the thought. Здесь мы как бы должны постараться увидеть лицо, лик этой мысли. Observation of the thought. Мы наблюдаем за мыслью. Not to oppose, not to support, but just see the face of the thought. Мы не противодействуем мысли, мы не поддерживаем мысли, мы просто смотрим свои мысли как бы лицо в лицо. No value judgment, but Мы ее не try to оцениваем, see the face of the thought. но просто стараемся увидеть эту мысль, как она есть. And by that way you can remove that thought Поступая таким образом, мы можем устранить эту мысль and come back to the point of concentration. и можем вернуться к нашей точке сосредоточения. The second problem is when you achieved more concentration and able to avoid scatteredness and arising of thoughts, then there is a great danger of losing the clarity and the power of holding on the meditation object become loose. Следующая проблема, она возникает в нашей медитационной практике, когда мы уже научаемся довольно хорошо удерживать сосредоточение, концентрацию, когда мы уже хорошо справляемся с рассеянностью и можем противостоять возникновению мыслей. Тогда перед нами вырисовывается другое препятствие, которое называется притупленность ума. Она имеет дело с потерей ясности. Мы уже не можем удерживать объект нашей медитации с достаточной силой. This is difficult to recognize. Это препятствие довольно сложно распознать. There's less arising of thought, and you are under the delusion that I'm achieving a good concentration. Потому что в этот момент мыслей уже появляется меньше, и вы находитесь в таком обманчивом представлении, что будто бы вы хорошо медитируете. And if you do not recognize this hindrance and continue it for a long time, then your mind become much dull. Если вы не распознаете возникновение такого препятствия и будете упорствовать в медитации, то с течением времени ваш ум придет в такое несколько туповатое состояние. The mindfulness must be able to recognize I'm achieving little bit of concentration, but this doesn't have the required clarity and strength. It needs more clarity of concentration, so you have to increase the force of concentration more and more. Здесь осознанность должна помочь нам увидеть, что да, я достаточно хорошо концентрируюсь, сосредотачиваюсь, но моему сосредоточению не хватает ясности, не хватает силы. И поэтому здесь вам нужно постараться сделать так, чтобы придать силу и придать ясность своей концентрации. If you are not able to remove that kind of sinking, dullness, then you should stop continuity of the meditation, go out and refresh and have a wash your face by cold water and again start meditation. Если вы чувствуете, что вам не удается победить эту притупленность или тупость вашего ума, то лучше всего прервать свою медитацию, например, пойти прогуляться, подышать свежим воздухом или, например, плеснуть немного холодной воды на свое лицо. So by this way, you are not scattered through the thought forces, and you are not also losing the clarity and the force of concentration. The balance is achieved, then you should continue the concentrated meditation. Если вам удается справиться с рассеянностью своего ума
и также вы уверены, что ваше сосредоточение не теряет силу и не теряет ясности, если все обстоит именно так, то вы можете дальше продолжать медитировать. Вы чувствуете, что как бы ваш ум приходит в равновесное состояние. I'm just mentioning a very general principles. Я упомянул самые общие принципы. Each individual meditator might have a different kind of hindrances, and they need different kind of methodology. So therefore, everybody cannot be covered by generalization of something. Но при этом я бы сказал, что у каждого индивидуального созерцателя, у каждого практика могут быть свои собственные препятствия. И поэтому методы, которые подойдут каждому человеку, могут различаться. И, возможно, вот такой общий подход, он не будет равнозначно полезен для всех. Therefore, any serious meditator need a very competent and qualified guide or teacher. Вот почему серьезному практикующему нужен хороший, компетентный учитель, наставник. If someone does not have a good teacher with the meditator, then the meditator must read and study all the guidance or manuals or methods of meditation treatises very thoroughly, and also have a very alert mind, so that one's own different ways of hindrance can be recognized and find a suitable remedy to them. Если же так получается, что у вас нет такого наставника, который мог бы вам помочь, то тогда я рекомендую вам читать все возможные руководства по медитации, знакомиться со всеми возможными методами медитации, читать трактаты, в которых описываются эти процессы. И также вам понадобится развить в себе максимально бдительный ум, такой ум, который бы сразу распознавал препятствия, которые возникают на пути хорошей медитации. Without guidance or without thorough knowledge to practice meditation for long term is sometimes challenging or dangerous. Если у вас нет наставника в области медитации, и если у вас нет обширных знаний этого вопроса, то если вы слишком долго занимаетесь медитацией, это может быть довольно опасным занятием, сложным и опасным. We need some time for discussion and questions, so I think I should stop here. Time is quite advanced. Thank you. Я довольно долго уже сейчас перед вами выступаю, и при этом мы хотели оставить хотя бы какое-то время на обсуждение, на вопросы и ответы, поэтому я на этом поставлю точку, чтобы дать слово вам. Пожалуйста, ваши вопросы. Не стесняйтесь и давайте. У нас очень мало времени. Пожалуйста, вот кто-то поднял руку, да, пожалуйста. Как понять, что достигнуто состояние ясности, если ты уже отпустил все мысли? Ринпоче, how could I understand that I achieved the needful state of clarity if I already released all my thoughts? I don't have any thoughts. How can I understand that it's really the clarity I'm looking for? I do not understand. So the lady is saying that, for example, if I don't have any thoughts arising at all, yes, okay. then how can I understand that I have enough clarity in my mind? What is the measure of clarity? When all arising of thoughts are ceased, then
one might feel a kind of stability in the concentration. In that stability, you must measure the strength and the clarity of concentration. If your strength of concentration is not up to the mark, then you will tend to lose the clarity of the object of meditation after some time. If you are losing the object, that means you have not achieved the clarity. If you achieve the clarity, then as much you meditate, that clarity should increase, not decrease. If there's any decreasing of the clarity and the minute clarity of the object, then you are not enough the clarity. Когда все мыслительные процессы прекратились, вы достигаете определенной стабильности концентрации, сосредоточения. Находясь в этом состоянии стабильности, вам необходимо постараться измерить силу и ясность концентрации, которой вы достигли. Если силы концентрации недостаточно, то постепенно вы будете утрачивать ясность, с которой вы видите объект. С течением времени эта ясность будет уходить. Признак того, что вы достигли необходимой силы концентрации, служит то, что ясность не уходит. Вы продолжаете видеть этот объект во всех мельчайших подробностях, и он как бы не уходит из поля вашего зрения. Если же с течением времени вы теряете ясность, то есть вы уже не видите объект во всех деталях, это говорит о том, что вашему сосредоточению недостает силы. For example, someone is going to sleep, and in the process of going to sleep, the sensory response to a sound or color or outsides become more dull, and then you go to sleep and they lose all the sensory response. Similarly, if your thought arising come to an end and there is a concentration, but when you continue it, the concentrative clarity is not increasing, but it becomes dull and dull. So that means you are not achieving the sufficient clarity. Например, когда мы засыпаем, то постепенно в процессе нашего засыпания наше чувственное восприятие, то есть восприятие звуков, визуальных образов, постепенно становится все меньше, 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 и затем мы полностью утрачиваем связь с этими звуками и визуальными образами. То же самое и здесь в медитации. Если, например, наши мыслительные процессы уже прекратились, но мы способны удерживать концентрацию на объекте, то мы должны посмотреть, если у нас достаточно ясности, то эта ясность, она не будет уменьшаться со временем концентрации, но будет наоборот увеличиваться. Если мы не видим, чтобы ясность увеличивалась, но чувствуем, что она уменьшается, значит, мы еще не достигли необходимой ясности. If your mindfulness is strong enough, you can find a kind of tension in the concentration. When there's no tension in the concentration, then you are beginning to go into the sinking. Если вы достаточно хорошо развили в себе осознанность, если осознанность у вас сильна, то тогда вы будете чувствовать, что в вашем сосредоточении присутствует определенная как бы напряженность или напряжение. Если это напряжение уходит, то это признак того, что у вас проявится второе препятствие, то есть препятствие притупленности. Пожалуйста.
когда часто держишь голову без мыслей в течение дня, постоянно, часто мысли, потом в обычной жизни вот рядом какие-то люди что-то говорят, внимания нет, о чем они сказали, не запоминаю, или там еще что-то такое, пренебрегаю, что ли, состояние обычной жизни, обычно в общении людей, и это тоже немного мешает просто в жизни. И как с этим, что нужно делать? Я повторю вопрос для тех, кто не слышал. Когда в течение дня долго стараешься держать голову без мыслей, то происходит так, что затем ты уже теряешь способность реагировать на то, что тебе говорят другие люди, как будто бы пренебрегаешь ими, как будто бы игнорируешь их. И как поступать в этом случае? Rinpoche, the gentleman is saying that when, for quite a long period of time, you are trying to have this state of thoughtlessness, then after some times you kind of losing connection with everyday world. Some people are trying to say something, to tell something to you, but you are not kind of ignoring them. So what's to do? What will be your advice on that? You cannot quite communicate with the world after that. If your meditation is in the right direction, then there's no cause or there's no way to losing communication. On the contrary, you may become more clarity and sharp in the communication. If you are losing the communication, then you need to take care of, and it is not good sign. Если вы правильно занимаетесь медитацией, то тогда такая медитация должна не вредить вашему умению или вашей способности общаться с другими людьми, но наоборот должна повышать ясность и остроту ваших способностей общаться с другими. Если вы чувствуете, что вы эти навыки общения теряете, значит что-то не так в вашей медитации, и вам нужно принять необходимые меры. In the Tibetan, I heard cases that who are in the process of sinking, which was a mistake as a good concentration, and after years, the person is forgetting what he had learned before. Even the texts and shastras, which he was learned before, was begin to forgetting. So therefore, the clarity and the sharpness of mind need to be protected. Я слышала, что в Тибете бывали такие случаи, когда человек, если у него проявлялся второй изъян медитации, а именно притупленность, но он не обращал на него внимания, продолжал медитировать, считая эту притупленность хорошим состоянием концентрации, то со временем такой человек забывал то, что изучал прежде, забывал изученные ими тексты, забывал изученные комментарии. Исходя из этого, можно посоветовать защищать ясность и остроту своего ума. As long as your meditation goes in the right way, and you might meditate for hours together, then coming out of the meditation period, and you come back to the usual daily life, you must be more refreshed and you must be more sharp and clear in your mind. You must be more responsive to all the worldly things. That should be sign of the success of the meditation. Если вы правильно занимаетесь медитацией, если вы способны проводить состояние сосредоточения много часов подряд, то затем, после такой медитации, когда вы возвращаетесь к обычной жизни, наоборот, вы должны чувствовать прилив сил. Вы должны чувствовать, что у вас стало еще больше ясности, еще больше остроты вашего ума, и с этой ясностью и остротой вы реагируете на то, что происходит в мире. Вот такое повышение остроты и ясности должно и служить признаком правильной, хорошей медитации. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, здесь говорили о любви и сострадании. И
прямому постижению пустоты, да? Пустоты. По пониманию бессамостности. Бессамостности. Если кратко сказать для камеры, да, что приведет ли медитация о любви и сострадании к прямому постижению пустоты и бессамостности. Ринпоче, if we take for consideration the meditation on love and compassion, for example, and so we can see various aspects in this meditation. There should be wisdom in this meditation because we need to understand what it is, love and compassion. We need to have concentration, we need to have remembrance or mindfulness, as you said. We can meditate upon that formally, sitting on a meditation cushion, or we can do it informally, just going everywhere, but always trying to remember love and compassion. So then the question is, if I do this meditation properly, then may this meditation lead to direct understanding of emptiness or selflessness? Because we do have all these components, so it should be enough to meditate of love and compassion to develop direct understanding of emptiness, or not? No. Ответ отрицательный. Because there are two different ways, and to understand the emptiness, you have to negate the ego. And meditating on love and compassion will help to understanding of the shunyata, but it is not just negating the grasping, the self. So that's why Chandrakirti had said, meditation on Maitri Bhavana, love and compassion, etc., cannot eradicate the ignorance. Если мы медитируем о любви и сострадании, то, конечно, до какой-то степени это помогает нам отбросить наше эго, но все-таки это не подводит нас к полному отвержению эго. Для того, чтобы познать шуньяту, нам необходимо полностью отбросить эго. Чандракирти по этому поводу говорил, что майтри, любовь, развитие любви майтри не позволяет нам полностью искоренить неведение. So we can get rid of ego to some extent, but not completely. Yes, Rinpoche? Not rid of, can subside, but not eradicate. Я просто уточнила, Ринпоче говорит, что мы можем его как бы слегка так приглушить, это эго, но мы не сможем вырвать его с корнем с помощью этой медитации. You are in the meditation of love and compassion, the ego may not be very clearly there, but when you come out of that meditation, the ego can arise again. And when you once understand the shunyata directly, then there's no re-arising of ego. Если мы медитируем о любви и сострадании, то на время нашей медитации это эго не проявляется. Но стоит нам выйти за пределы этой медитации, как эго проявляется снова. Если же мы постигли пустоту напрямую, то этого нового появления эго уже не происходит. Вы хотели? And I must add that Я хочу еще кое-что добавить. all the meditations of other things such as generosity, moral tolerance, indoors, and concentrative, the 6 paramitas, the 5 paramitas are necessary to make the 6th paramita more powerful. Otherwise, the 6th paramita may not be as good as eradicating the ego as well as the selfishness. Then it may become a Sharvakyan meditation and just achieve the arahanthood. So to make the meditation of shunyata a proper way, you need meditate on
loving kindness and all other things. Еще я бы хотела добавить вот что. Все медитации, связанные с первыми 5 парамитами, щедрость, нравственность, терпение, усердие, сосредоточение, они необходимы для того, чтобы усилить нашу практику 6-й параметр, параметр мудрости. Эти предыдущие практики 5 параметр, они нужны для того, чтобы 6-я параметр, параметр мудрости, помогла нам на самом деле избавиться от эгоизма, на самом деле искоренить эго. Если этого не будет, то тогда наша медитация может оказаться медитацией шавакаяны и приведет в качестве результата к архатству. Вы хотели, да, пожалуйста. Можно узнать ответ на такой вопрос. Занимаясь медитацией, мы развиваем свое сознание, и измененное состояние сознания подразумевает ответственность. Ответственность, которая опирается на наше ощущение связи со всем живым существованием, с миром, живыми существами, подразумевает, наверное, также нашу ответственность в отношении 3 драгоценностей, которые мы принимали. Например, вот такой аспект, как ответственность в отношении сангхи. Мы должны ли становиться более социально активными и в отношении деятельности сангхи, или все-таки больше внимания должны уделять личной практике, потому что большинство, вот как-то комментарий, как бы вопрос расходится. Если коротко ваш вопрос переформулировать, то по мере того, как мы занимаемся медитацией, в нас должно появляться чувство всеобщей ответственности. То есть мы должны осознавать свою связь со всем миром, со всеми живыми существами. Как это должно проявляться в контексте нашей ответственности перед сангхой, перед обществом, или только перед сангхой? Перед сангхой, перед духовным сообществом. Или же мы должны довольствоваться только личной практикой и не думать о группе практикующих в целом. Да? So, Rinpoche, when we develop our meditational skills, so as you rightly mentioned, when we develop wisdom, we can feel more of universal responsibilities because we understand how closely connected we are with the whole world, with all sentient beings. So the question is, with all this universal responsibility, what is preferable? To just do your own personal practice and don't think much about the other members of your Sangha community, or you should very actively work within the group, because there are different opinions as far as this one is concerned. This question is very much debatable, and there are a lot of debate is going on about it. Этот вопрос вызывает большие диспуты. Вообще вокруг этого вопроса очень много споров. My response to this question is little different from my other friends. И я отвечаю на этот вопрос несколько иначе в сравнении с моими друзьями. What I would say is actually all your bodily, workily, mentally, whatever you do, that is in order to achieve Buddhahood. Я бы сказал так, любые действия, которые мы выполняем на уровне тела, речи и ума, они необходимы для того, чтобы привести нас к состоянию Будды. I'm talking for the Bodhisattvas, of course. Я, конечно, сейчас говорю о бодхисаттвах. And to achieve Buddhahood is not the end, but it is the means. The ultimate end is to serve the others. Достижение состояния Будды в данном случае это не наша конечная цель, но это всего лишь средство.
А цель, которую мы ставим перед собой, это служение другим. If you are looking for achievement Buddhahood for your own sake, then that is not bodhicitta, that cannot achieve Buddha nature. And seeking for Buddha nature is in order to serve the entire sentient beings very efficiently and effectively. Если вы не думаете о других существах, не стремитесь им служить, то тогда у вас нет бодхичитты, и это не приведет вас к раскрытию природы Будды. Раскрыть природу Будды мы можем только в том случае, если мы стремимся служить другим. So therefore, in the process of the path, when you are trying to achieve Buddha nature, the Buddhahood, you need practice of all the paramitas which are being told in the Bodhisattva path. Поэтому, двигаясь по духовному пути и желая достичь состояния Будды, желая раскрыть природу Будды, вам необходима практика всех 6 парамид, которые описаны как основные практики для пути бодхисаттв. So, theoretically speaking, since as a Bodhisattva who is dedicated to serve the entire sentient being must be useful to a society, to community, and to the Sangha, that's of course unquestionable. И если рассуждать в этом ключе, то, говоря теоретически, бодхисаттвы, которые поставили перед собой цель служить всем без исключения, такие люди, конечно, такие существа, конечно, должны быть полезны обществу в целом, сообществу людей, ну и сангхе включительно. But there is a very crucial question involved in this. Но здесь встает один очень жизненно важный вопрос. By engaging oneself into a social service, do it help enhancing your mental practices, or it is become a hindrance to progress of your spirituality? That is very important to judge accurately. Здесь встает очень важный вопрос, который звучит следующим образом. Когда вы занимаетесь социальным, общественным служением, это общественное служение, оно помогает вам продвигаться в ваших практиках развития ума, в ваших ментальных практиках, или наоборот, оно оказывается препятствием на пути вашей духовности? И на этот вопрос вы должны постараться дать себе очень точный ответ. Some of my friends who are involved into a engaged Buddhism, they call it engaged Buddhists. Their main object is social work. By doing social work, they are not decreasing their ego or their selfishness. On the contrary, they become a party to someone. Then that engagement has no meaning. No meaning. Yeah. У меня есть такие друзья, которые причисляют себя к так называемому общественно полезному буддизму или социально вовлеченному буддизму. И эти люди в основном занимаются исключительно социальной работой. Но если посмотреть, понаблюдать за ними, то можно увидеть, что в процессе этой работы их эго или их себелюбие нисколько не уменьшается. Они начинают создавать вокруг себя или вступать в какие-то партии, в какие-то группы. И такое социальное служение, которое не ведет к уменьшению эго, оно не имеет никакого смысла. A practitioner finds some needy, someone is sick, need to be taken to hospital, or someone is deprived of food, need to be fed immediately. Of course, these need to be responded immediately, there's no question. Конечно, если практикующий буддист встречает, например, больного, которого нужно срочно отвезти в больницу, или нищего, которому нужно помочь, или голодного, которого нужно накормить, то, безусловно, все эти действия нужно сделать. Здесь нет сомнений. Whatever we can do to help the others, that is
definitely to do. Все, что необходимо сделать, чтобы помочь другому, выполнить необходимо. But such doing is become the basic objective, and the meditation and improvement of your inner spirituality is being ignored due to your engagement into other things, then it is not the right way. Но если вот такого рода действия начинают составлять саму основу вашей жизни, и при этом вы не обращаете внимания на медитацию, на улучшение своего ума, то тогда такой образ действия нельзя назвать надлежащим. Today many people understand social engagement means some activism and setting up some NGOs and involving into certain kind of movements, and thereby instead of losing the ego, they are adding to the ego by involving into certain specific action or activism. На сегодняшний момент очень часто общественное служение, под общественным служением подразумевается активизм, то есть создание каких-то неправительственных организаций, формирование или вступление в какие-то движения. И в процессе этих действий очень часто эго не только не уменьшается, но наоборот оно увеличивается. Получается, что активизм, вот такое общественное служение, оно не ведет к уменьшению эго. So we have to be very careful to find the boundary. Поэтому нам нужно очень аккуратно наблюдать, чтобы уметь правильно провести границу. Вчера упомянул, что очень важно, чтобы в нашей практике присутствовали 3 вида медитации: шуньята, випашина и созерцание божества. Значит ли это, что в нашей ежедневной практике мы должны параллельно медитировать и однонаправленную проводить медитацию, и аналитическую, и медитацию о божестве, чтобы достигнуть желаемой цели? Нужно ли в своей ежедневной практике соединять однонаправленное сосредоточение, аналитическую медитацию и визуализацию? Rinpoche, you've been talking about various kinds of meditation. Does it really mean that at my daily practice I need to try to combine? I need to do one-pointed concentration, I need to do analytical meditation, and I need to do tantric visualization. Is this a must to combine all these 3? Visualization is not necessary. Я бы сказала, что в визуализации нет такой необходимости. Analytical, concentrative should go together, but when you are more vipassana side, then concentrative should be principal, and more shamatha side, concentrative should be principal, and more vipassana side, the analytical should be principal. If you're more inclined towards, yeah. Что касается первых 2, то они должны непременно присутствовать. Это аналитическая и медитация и однонаправленное сосредоточение. Они обязательно должны присутствовать в вашей практике. А дальше необходимо посмотреть, к чему у вас есть большая склонность. Если у вас внутренне проявляется больше склонности к однонаправленному сосредоточению, то вы должны двигаться в сторону шаматхи. Если у вас больше склонности к аналитической медитации, то в сторону випашшины. В большей степени. Пожалуйста.
политической деятельности, успешной политической деятельности. В чем секрет вашей успешной политической деятельности? Ринпоче, the lady is saying that you are well known for your political activities or your political career, which was very successful one, because you really helped His Holiness in all this sphere, like sociology, politics, ecology, and others. So what is the secret of the success of your political endeavors? I don't know. Я не знаю. I don't think I'm a successful politician. Я бы не назвал себя успешным политиком. I do my work in accordance with His Holiness' wish, and sometimes I achieve something, and many times I achieve nothing. Я стараюсь выполнять свою работу в соответствии с пожеланиями Его Святейшества Далай-ламы, и иногда случается так, что мои действия успешны, но бывают случаи, когда они не успешны. The Indian way of thinking is that we must concentrate to our performance of responsibility and not to the results. Согласно индийскому образу мысли, мы должны уделять все свое внимание самим действиям, самой работе, которую мы выполняем, а не ее результатам. So therefore what I do with full dedication and concentration, and achieve or not achieve success or unsuccess, that is not my concern. Поэтому, когда я выполняю свои задачи, когда я выполняю свою работу, я стараюсь полностью посвящать себя этому делу, отдавать все свои силы. А что последует за этим, успех или не успех, это уже не так важно. Пожалуйста. Самдонг Ринпоче сказал, что человек состоит из тела, ума и духа. Что означает дух в этой троице? Ринпоче, when you've been talking about the human beings, you said that human being consists of body, mind, but you also mentioned spirit. Yes. What do you mean by spirit? It's quite unusual. Usually we say body and mind. Right. So what is the spirit? The mind has two levels, a gross mind and a subtle mind. У ума мы выделяем два уровня, грубый ум и тонкий ум. The gross mind is came into being and disintegrate from life to life. When this body disintegrates, the gross mind also disintegrates. But subtle mind is going from this life to next life and also go up to the Buddha nature. Если взять грубый ум, то грубый ум возникает формируется во время нашего рождения, и потом, когда распадается наше тело, распадается и этот грубый ум. Тонкий же ум продолжает свое существование, он переходит не только в следующее наше рождение, но он также увлекает нас к раскрытию Будды природы. I know that spirit is not a Buddhist terminology, and I borrowed from some other terminology. So the reality is the gross mind and the subtle mind and the body. Of course, body and gross mind is together, and when body disintegrates, the gross mind also disintegrates, and the subtle mind is, although transitory and impermanence, but its continuity comes from beginningless and it goes to endless. Я знаю, что в буддийской терминологии слово «дух», как правило, не применяется, и я позаимствовала это слово из других традиций. Но когда я говорил «дух», я имел в виду преимущественно именно тонкий ум. То есть у нас есть тонкий ум с одной стороны, и с другой стороны грубый ум. Грубый ум, он объединен с нашим грубым телом. Когда распадается грубое тело, перестает существовать и наш грубый ум. Тонкий же ум, он, конечно, является непостоянным, изменчивым, меняющимся явлением, но тем не менее его продолжительность, его длительность, она уходит в изначальность и в бесконечность. Скажите, пожалуйста, о вашем впечатлении от Хамбуламы и
Расскажите, пожалуйста, о вашем впечатлении от Хамбы Ламы и Тигелова. Rinpoche, you met this Khenpo Lama of Buryatia in Ivalginsky Datsan. Can you please share your impression of this person? Itigil, sorry, Rinpoche, I misheard this question. Not the Khenpo Lama of nowadays Khenpo Lama, but the body which has remained preserved. Спасибо, я просто не расслышала. Спасибо. In the ancient system, in many cultures, the body preserved for permanent basis, like mummified bodies, and also in Tibet we call it mardum. The body is not cremated but preserved into a kind of statue. So this is not entirely new thing which need to be surprised. В Тибете в прошлом у нас мы неоднократно встречались с такого рода явлением, когда тело, на тибетском языке это обозначается словом «мартон», оно принимало форму like a mummy, you say. Like mummy, и оно сохранялось и принимало форму чего-то вроде мумии. Да? Тело не кремировалось, но при этом сохраняло свою форму. Поэтому можно сказать, что для Тибета это не какое-то новое явление. But all the body preserves used to be, what remain used to be only the skin and the bone. Однако то, что должно оставаться после такого тела, это только кости и кожа. But this body как правило. Is a little different. Но это тело несколько особый случай, отдельный случай. The faces are almost complete. Тело этого человека, оно полное, да, не распалось. And the whole body is not very static. It is still a little bit movement is possible. И тело не статичное, не жесткое, какое-то определенное движение там возможно. That is something surprising. Это то, что меня удивило. So these are mysteries we cannot explain. Это тайны, которые мы не можем объяснить. And there are 3 attendants around the body, and one of them are getting some kind of vision. Это тело обслуживают 3 помощника, и один из них получает, какие-то видения, что ли, да? And that seems to be something unique with this body. И, по-видимому, это уникальная черта конкретно этого тела. That's all. Это все, что я могу сказать. Yes. Если в процессе изучения буддизма и занятий медитацией через какое-то время я понимаю, что забываю некоторую неиспользованную информацию, то есть даты, исторические даты, факты, какие-то философские концепты западной философии, имена, телефоны старых друзей. Это является ли это признаком потери осознанности? Я могу перевести на английский. Да, пожалуйста. During my study of Buddha Dharma and meditational practice, after some time I found myself forgetting certain things like historical dates or concepts of Western philosophy or scientific data or
old faces of old friends and phone numbers, like unnecessary information that I don't use. Is this a sign of losing my mindfulness and alertness or not? Decrease of memory is not a good sign. So you need to take note of it and take care of it. And if it comes quite seriously or often, then you shall have to check the quality of your meditation. And usually the meditation would increase the power of memory, and even numbers and data, so many details can be remembered. So therefore, the analytical wisdom and remembrance both must be increased through the practice of meditation. If it decreases, then you need recheck your method of meditation or quality of meditation, and at the same time you may do some practice of Manjushri that might help you. Если вы чувствуете, что медитация ведет вас к ослаблению памяти, и если это происходит достаточно часто и проявляется довольно сильно, то вам нужно, наверное, уделить пристальное внимание качеству своей медитации. Потому что при обычной медитационной практике, при правильной аналитической медитации, мы, наоборот, усиливаем свою способность помнить определенные даты, определенные числа и так далее. Если же у вас этого не происходит, а наоборот это ведет к ослаблению памяти, то тогда нужно проверить свой метод медитации, проверить качество своей медитации. Я бы также посоветовала вам медитировать о Манджушри. Наверное, на этом все. От вашего... Ну, давайте последний вопрос тогда. Last one. Вот это будет уже точно последний. Мы создаем мир вокруг себя, и какой процент зависит от нас самих, какой зависит от высших существ. Ринпоче, by our thoughts, by our way of living, we create the world we are living in. So, but what is percentage of our own efforts in this endeavor of creating the world, and what is percentage of the help from the higher beings? Who is in charge of creating this world mostly, ourselves or the higher beings? I don't think higher beings are involved in this mess of things. Mess of things. Ринпоче говорит, что не думаю, что вот то ужасающее положение, в котором сейчас находится наш мир, беспорядок и хаос, что к этому как-то причастны высшие существа. If the higher beings has something to do, the world may be better. Потому что если бы к этому приложили руку высшие существа, тогда наш мир был бы гораздо лучше. Whatever the world we are using is created by our collective and individual karmic force. Тот мир, которым мы сейчас пользуемся, он создан нашей индивидуальной, а также коллективной кармой. So we cannot shelve our responsibility to someone else. Поэтому мы не можем переложить свою ответственность на плечи кого-то еще. Thank you for your attention. Спасибо вам большое за ваше внимание. И давайте поблагодарим Ринпоче за то, что он приехал к нам, и мы надеемся все, что Ринпоче приедет к нам снова и продолжит курс лекций. Ринпоче, we all hope that you will come again to Russia and to Moscow and will give us your precious teachings once again. Thank you so much.